cool, Raka. Very cool. Are you done with it, Raka? You want me to move it? I want you to put it in line over here with the winners. Oh, I'm I not really a like this player. one. Yes, you are. Awesome, look. You've got to put it up there. You put mine backwards. Put yours backwards. Oh, can you? I don't know what the front's supposed to be, but if it's it doesn't matter. Just turn Actually, it around. I like both sides. They're all so good. Just, oh yeah, I wanted to do this one. Where do you want it? In line with the other ones that are sitting there. I'm so broken as to what to choose. The other one. Also great. Oh, no. I'm going to do this one. I like this one too. I'm like running around. I'm like, okay, which one am I going to pick? Which one am I going to pick? I said I was going to pick 5, and I'm sitting here like, okay, I've got my 4, and then my 5th one I can't figure out. Okay, I have it now. I'll have my 5th one. Okay, now what we're going to do is you guys in the stream, I want you guys in the stream to do this too. I'm going to please tell me if your design is backwards. I just brought it straight up. I think it might be backwards. It's not straight. Yeah. You might want to straighten them because I'll turn mine. I want you guys in the stream to help me because I want a vote on everyone who wants to vote. And I don't have numbers. Okay, how about who owns them stand in front of what they own? And don't generally like doing it this way. I generally like doing it number-wise, but I don't have numbers here, so next time I will make sure and put numbers. And I want you guys that are on the stream to vote for your favorite. 1 vote per person, please. And you guys here can vote as well. Those who are not winners, if you'll stand by the one that you like, would help the people that are here. It's a tough choice. Wait, can Yes, I vote they again? are all fighting on. That's why I'm not voting. I picked my 5 and What? then I'm not voting. I want to vote again. I mean, twice. Yeah, you can't vote twice. No. Thank you guys. Okay, I'm flying over to see all these masterpieces. Yes, come and help vote. It can almost fly all the way to your place, Infinity, my tower. A few more floors. How should I vote? Should you vote? Just
either stand your character next to the person that you're voting for, or tell me. I made a little prize for the overall winner. I guess I can't vote for myself. Oh wow! Oh, that's so cool. Oh, look at that one. If you're on the Twitch channel, you can vote for yourself or for anyone else. Okay, here comes the oldest judge in the system. See that? Drum roll. I like this trophy. I'll just take it home with me. No. Oh. Get back in your cupboard. Okay, let me see. Trophy. I like this lattice. That's nice. Right, okay, you're kind of in luck. My son just voted for you. Ooh. Oh, I like. Cool. My son doesn't know any of you guys. So my son came up and he's like, he wanted to look at him, and he said he told me to go look, take a closer look of each of them, and then he wanted to rock it. Show your son mine, because obviously, like, you've taken mine out because mine's so good. I just went through and found the ones that I liked the most. I like the water one. It's lovely. Thank you. This is really cool. I think we're having a tie. I think so. Barja, are you gonna vote? Brilliant. nice. Deciding. I really like this water. So I'll stay here. Yay. Deserter. Hey. I'm sorry, The Raka. hate. You have to pay him more. I I have like place your- water as well. I like yours too. I'll take twice Yeah, if you want too my late. vote. Way too late. The one in the middle? Myrothas? Okay. Okay, is everybody done voting? Is nobody else in the Twitch? I don't vote? know. You know what? Oh, I'm changing. I kind of really like this. I thought Wakantha had whispered you and said, like, I'll give you 100,000 copper if you move. Oh, Wow. can't buy Are you me standing next Too to bad. I only have Matt about Cal or next to 80,000. to whatever this thing is right here. MissMadOwl? Yeah, MissMadOwl. Ooh. Okay. Since it looks like nobody else in chat and Twitch is voting, let's I must see. say- I have. Do what? I must say, the one of Mortas is mostly like a logo you can use. It's kind of nice. Yeah, it's actually pretty cool. Mm-hmm. It looks like Shimmy's coming first. Really? Rock came in second. Woohoo! Yeah. Wow. Miss Mad came in third. Can I make a template of it and put it on my claim? Yeah, that's your You can trophy make to it take. No. Cleebus came in fourth. I'm going to be out of gold if I keep placing. I was in the ball and now the ball is gone. No, it's Shimmy's. You can't have it. And Myro came in fifth. At least I'm upstairs. Whew. Yes, y'all did wonderful. I'm so happy. Okay, the first two, so Shimmy and Rocka both get brooches. I'm going to. Oh. Oh my god. I'm going to need to get away with getting you Oh. that information for those. Yeah, we'll show the chat. Miss Mad gets the
You can come to me, Miss Mad, and I will give you a crystalline cloud bagel. I really like Slibus's lettuce. Yes, this is a rather nice window treatment. I like it. Yeah. I like the material. If it's the Iron, polished whole iron. thing. Yeah. Let's see. Cleebus, Yeah. you get the legendary sickle. So come up to me for your legendary silver sickle. Oh wow. Wow. If you get 2 of them, would it be technically a legendary bicycle? This is rather unique, Rock. I do like it a whole lot, but And Oh wow. Thank you so much. Myro, your choice. You have a choice between Oh, a okay. greater light stone, a calibrated rock grinder, and a 25 parsing ring of bronze. I think I take the grinder. Okay, we'll come up here. Cool, thank you. that's all the winners. Yes, correct. It was fun doing it this way. It was fun doing a giveaway this way. I think I'm going to do it more often. You should, I think. That's really Competition is cool. good with people, isn't it? Well, this is fun getting to see all the different designs that you guys came up with, and knowing that 2 of y'all had never used micros before. I'm going to have to that's work on just- smaller trophies for next week. I want to go down and see your quilt. Now, I do have one more gem brooch to give out to the people in the Twitch channel. So if you want to be in the raffle for the gem brooch, for the other gem brooch, for the Twitch channel, this is only for people in the Twitch channel, I want you to type brooch. And I'm going to do a not so scientific raffle. But please type brooch in the channel. Baka, you're already getting one. Oh, alright. And it's spelled with 2 You O's just won anyway. one. You spelled it wrong. Oh, I don't know how to spell it, by the way. It's 2 O's. I think. I'm pretty sure it's 2 O's. But it's okay. I don't care if you spell it right. Just type brooch in the channel, and I will write your name down, and then I'm going to do a not scientific number count. Well, Infinity, you're going to need some more wall space. You know that? That's why I made my art gallery. All of this stuff will be moved to the art gallery. All of the design, the stuff that's not, it's like I will keep all of the boards here, but all the artistic stuff will all be moved to the art gallery. Wow, Shimmy, you got a really nice trophy. You going to take that home with you? Yeah, with Clevis inside of it. Yep. He's part of it now. Uh-oh. He's stuck. He's stuck. All right, let's all jump into the cup. Oh, Let's go home. Oh. Dang it. Everyone bring their own drinks, though. Oh. Oh, We should take everybody everyone in to the cup. the guild hall for a pool party. Okay, I'm going to give you guys 4 more minutes
and whoever has their name in there, then I will do the roll for it. Somebody has to take a pick, Raka. Pick. Sorry, what? We're all in the cup. I've fallen on Twitter. Oh, yeah. Okay, Shimmy, I need you to give me a number between 1 and 20. 19. Shimmy! Just say it in here. I don't care. The way I'm doing it, it's not going to change anything. 42. Can you hear me, Shimmy? He's off to get drunk over winning now. He's like cracking open the champagne. She has dropped her champagne into her winning glass and picking it down. Yeah. Yes. Please follow me on Twitter. It's the best way to know when my classes are going to happen. I definitely And Twitter also lots of classes. screenshots. Yes, and yes, I do love posting screenshots of chests. Real or imaginary? Yeah. Well, I don't post real chests, just imaginary ones. Ah. I'm not watching that channel then. Not worth the time and effort. I have decided that when I go and do my splunking runs, I'm going to try and make the pictures to where they're harder to see the chest, so I can do like a Where's Waldo with the chest. So I'll tell people how many chests there are and have them have to figure out where they are on the picture. Somebody just come in? There's Shimmy. Back. Hello? Yeah, Hello. now can you give me a number? Oh my god! I was like screaming, like 17! And you were like, oh, I can't hear it. Like, what? They're I making said fun of you. 17. Oh, I'm suddenly alone in the trophy on my own. Ogie's here. Oddly, that is weird. That is the same number my son just gave me. Oh. My son came in and I told him to give me a number. And that is the exact same number he gave me. Oh, cool. You turned all your light bulbs off. Doesn't mean you win anything extra. It's just, I was like, that's just odd. Yeah, I don't know what happened to Rachel, but yeah, 17 it was. Anyone else in Twitch want to get in on this needs to type brooch. I've got 2 minutes, and I'm going to do my little count off till I get what I'm. I'd have to log out, sign on Twitch. Yeah, that's the purpose of having it on Twitch too, so that the people who actually come to the Twitch channel get a chance. Right. But what did I win with the cup? I won a brooch, right? Because I don't want to get a second one. Yes, you well, won then you I won a don't brooch. want to participate in this one. Yeah, well, it's the reason why you got to give me the number. Oh. Oh yeah, then it's really awkward that you're on the same thing. Oh. Yeah. You were picking the winner, basically. Well, I'm using both numbers to pick the winner, and so that it would be more random. It's an idea I had on trying to make a not so random counter. But we're getting selected. Yes, y'all are welcome to copy anything in here. You can template anything in here, take it, play with it. Okay, cool. There is, I tell you guys that too. If you build something here, know that everybody has the ability to copy it.
So don't build anything that you don't want somebody else templating. Oh, now it's And painted. don't I think leave the anything canthus here. is better. You don't leave anything here. You don't want somebody copying, templating, because I post everything on walls and stuff, and give it access. So you don't want someone else copying it. Please take it away. Everybody running downstairs. Hey, Raka, come see my tower. And don't delete any of my stuff. Anything that was here before y'all got here, please don't delete. I'm gonna go, but thank you very much, Infinity, for the class. It was brilliant again. Yeah, it was awesome. Well, nice to meet everyone else who I've not met before. Likewise. I will explain that avatar picture. That avatar picture is how my husband sees me in his dreams. My explanation of my avatar picture. That's really nice. He has a good imagination. I will explain that. Later, Whoopi. Thank you so much for the extra prizes. And thank you for your vote, Whoopi. It's okay, thank you for the copper. I mean, Shatari, are you wanting in on this brooch giveaway? You need to type brooch if you want to be in the brooch raffle. Are you gonna meet in black? What is this? It's gone. Okay, it looks like I have a winner. It looks like Minsai is our winner for the online brooch raffle. Yay! Congratulations. Yay. Yeah, congrats. Minsai, I need you to send me your email address so I can send you the code. If you have the code, you just right-click their name, and you can send them a message, and you could just copy-paste the code in there. Actually, I can't because where I have the Twitch stream up is I don't have the keyboard for it. So I'm actually going to have to figure out another way of doing it. Hey, But I can give it to you in game. I can type it in Email there in game. or mail it. Yeah, I can. Yeah, Really? well, no, What do you want, mate? I can just send it. Come over here and look at my tower when you I want to get do done. it after the streaming stops because I don't want to put the codes where everybody can see them. Where are you, Aaron? Southeast of you. Just come out of Infinities and you can see my tower. Oh, Okay, I am going for a few minutes break to restart my computer and reset everything, and then I am supposed to be dual streaming with Cody on my Infinity of Darkness. Oh man, who changed Raka? Did you paint it? Yeah, I painted it. Oh man, it's even more cool. Yeah, I Very tried to cool. make it in a first place, but I can't do it anymore. You lost today's trophy. Yeah. Have to wait till But next I'm going to week. jump off the stream. My stream is going to come back up here in probably about like 10, 20 minutes for the dual streaming with Cody. We are taking his bathhouse and putting it on one of my properties. Actually, I think I'm going to try and drop it right back down where it is. It resides on a property that he owns, and he's needing his claim. So his claim flag. So I am going to take over his bathhouse, and then we're going to work on it some. Are you flying, Raka? Yes, you're flying. Actually, it looks like you're running.
So thank you everybody for coming. I'm flying into your building. Be sure and come to Kalar's class on Saturday. It's at 2 p.m. Pacific Standard Time, 10 p.m. Greenwich Mean Time. It's on terraforming. And it is at twitch.tv/Kalaria. What do you think, Rock? I must say, it's looking interesting. Hey, Raka, can you put her Twitch address into the Twitch channel? Yeah, 1 second. Because I need to look it up first before I'm going to send it. Clear, right? Yeah. About I would say about another floors to go on top of this yet. And what was it all for? Do what? Biome changing class, right? It's the terraforming class. And put 2 p.m. PST, 10 p.m. GMT. Raka, did you template your little light thing? No. Well, Yeah. I'll have to go back and copy it. Infinity, someone's watching my stream and said that sounds like Infinity of Light. Yeah. What does? Someone's on my stream, yeah, and heard your voice, and he said it sounds like Infinity of Light. So you must be Who was famous. Name is Tenma. Oh, yeah. Of course. Hey, Tim streams after me on Saturday. His stream starts at 4 p.m. 2 hours after my stream, basically 4 p.m. Pacific Standard Time, midnight Greenwich Mean Time. One thing in the board on the bottom floor, there's a voxel missing, so I just wait for copying it until it's maybe come back. Kaifu just committed suicide. He jumped off my tower. Heck of a tower you got there, man. Oh yeah, I'm in Tenma's stream a lot. He comes into mine a lot. He's also a member of Lethality, one of the guilds that I'm in. I'm in Lethality. I'm in Landmark Exiles. Board where? Something's missing where? On the bottom board, like where I'm standing. I wanted to copy the board, but I'm waiting because there's a voxel missing right here. Oh, somebody must have cut it instead of copying it. I think the board upstairs is the same board. Oh, okay. I think I have two of the same board. Yeah, the board up here is the same board, so. Oh, fine. You can copy this one up here. There's no difference. I brought it up here because I build up here sometimes, and I like having my Okay, cool. my shapes. Okay. Well, I'm going to go for a few minutes. Now that Tim had just got here, I'm going to go for a few minutes. I'm going to restart my computer. To everyone else, does it matter
Otter, when I'll I come into your house then. when I do templates, should I maybe mark more than the actual item to maybe get some bugs out of the way, or doesn't it matter? Yeah. I You mean, might do want I? to copy also this box on the left. Yeah, I mean, when I'm marking it, does it matter if I can blocks get buggy when I mark it like right next to the voxel, or should I keep some space with the marker? Oh no. The only time you have to worry about the extra space is when you're dealing with an offset, and the set on top is not offset. That set along the top is just a set of primes. Okay. So, but yeah, I would also. But as I was saying, I'd also copy this. This is called a giga block over here on this side. This black block right here. Yeah. And the only way to copy it really is to put your selection tool around the whole thing, because the actual selection box is buried in the middle. Hey, Shimmy, Oh, okay. Yeah. look behind you. You see this trophy? There. That's your design, Shimmy. Oh, sorry. See that trophy, right? Yeah. I'm going to steal it from you. What? No! As soon as I get everything restarted, I am working with Cody on the bathhouse. We're going to do a dual stream working on the bathhouse. Cool. But I've got to restart my computer. I was supposed to have already been doing this like 30 minutes ago, so. Cody hasn't come in here to yell at me yet that I'm still taking too much time. I usually set 2 hours for my classes. Tim's classes are a lot longer, but because he does a lot more than just have class. He goes in and views people's properties and all that type of stuff. He does a lot of interesting things. So definitely Saturday, go see Tim's class. Yeah, I screw around a lot. Oh, there's Yeah. Timma. Hey, He is Timma. in here. He Hello. has to come in here and speak with us. Wow. Yeah, I was hopping around to some of the newer streamers' channels and stuff like that, and I was like, "Hey, I hear Video voice there." I was like, "Can't miss that." Hey, Timma. Yes, we did. Oh, you got to come see what they did. We did a workshop in which I picked the 5 best designs, and we did giveaways on the 5 best designs for the workshop. Ah, sweet. I think I'm going to do this more often. I love this, the spirit of competition and great building. We had 2 of the winners. Today was the first time they had used micros. Hey. Cool. So 2 of our winners had never even used micros before, and they come out with these amazing designs. Who won? Shimmy. Yay. Yeah. What? Our water lattice is pretty amazing. Thanks. I actually didn't like it until I made it water. I was like, oh, now I like it. I was actually a little, surprised. Yeah, Otter, right at the moment, I don't have time to come look at it, but I will come and look at your build. I promise you, at some point, I will come and look at it and let you know what I think. So, did you expand on micros to go into megas? No, I didn't go through the megas. We basically were using micros, offset micros, and the syllabus board. But All right. it wasn't. I wasn't really teaching. I was mainly. I went through just some basics, just so that because the new people would know at least a little bit about how to get a lattice started. But I really wasn't trying to teach. I was just trying to get everybody started and just see what they came up with.
All right. Well, if you're gonna do like restart your computer stuff like that, I can do something with the guys while you're rebooting, I guess. All right. 10 the classes. It's not going to be on the raid call because I've got to turn the raid call off to do this, to reboot my computer. But I will be right back. And then I've got to make sure that Cody's ready for me. Okay. Well, So, Vernon, what are you going to do with this tower? Oh, just make it a museum, probably, just like everybody else's museum. Yeah. Like yours. It's kind of nice. Only your archers are having a lot of artifacts. Yeah, and I can't paint them out of there. I don't know why. And the line tool is not doing it. It seems you have 4 artifacts. That's quite annoying, I must say. Yeah, I know. I'll work on it. Damn, you've got a lot of levels. How many levels do you got on top of each other? I think there's 20 floors up, and there's 2 work area floors below. Holy crap, but you placed about 3 plus on top of each other. Yeah, the tower's almost 3 plots high, so. Like I said, I've got about 10 more floors to put on it, so. Holy crap. All right, Tim, impress us. Do it to it. yeah, I'm kind of quickly setting this up here right quick. I see. Well, I'm assuming she went over like all the microvoxel and how you can play around with microvoxels and how they react with each other and all that kind of stuff. Well, at the same time, micros kind of roll over into megas. And megas are the polar opposite of what a micro is. In other words, instead of making a prime voxel smaller, you're taking a prime voxel and making it bigger, which is like totally opposite. And to do that, you need a micro to do that. So I've set up this little what we call a reactor. And a reactor is basically a 3 by 3 by 3 with prime voxels in each of the corners and one in the center of it, okay? Now, if I take this prime voxel right here that's sitting in front of me, and I take my smooth tool and I shrink this down. And I'm going to make this down just a little bit, like 2 or 3 smooths worth to make it tiny, okay? Now, I'm going to take my selection tool and I'm going to grab that micro and I'm going to copy it to my clipboard. Now, over here, you'll see these wood patterns and the white one that's in the center, okay? I'm going to replace these big corner pieces with a microvoxel, which I had just created there in front of me. And we're going to just go from corner to corner to corner and replace all of those outside voxels that surround that center one. So give me a moment and I'm going to pop these in so you can kind of see what we're doing. We'll put one in the front there first. Now, if everybody kind of comes close and actually takes a look at that, you'll see how it pulled it out to that outside voxel space, okay? Now, by doing this, we can literally take that center voxel and stretch it out a lot bigger than the standard size just by replacing all of these outside pieces with the microvoxels, okay? And if you give me a moment, I'm going to pop these in here as soon as I can find the darn thing. Tim, is this like where you stretched one voxel to 4 by 4? Sorta. This is just before that type of a level. This is a little bit before we get to what is called megavoxels. It's like super megavoxels or something like that. But this is like way before that. So I finally figured out where the heck my microvoxel was there. And I'm just going to go around and I'm going to replace those outside voxels
with this micro. And you can see we have now taken that one prime voxel and we've literally stretched it out into mega size. Anything that's bigger than a standard prime voxel, and if you don't know what a prime voxel is, it's what you create by using the add tool, okay? Now, but what we've done here is literally taken it and pulled it out into the outside world, basically here, okay? And we can work with this in various different ways. On my show last night, we built a wall, and we literally took that wall and, did all kinds of cool stuff with it. Now, if you take a look at this, this is just how to make the actual megavoxel. But there are some little extras to this, and that is the airspace that is currently all the way around this megavoxel. These parts are really, really, really important, so I'm going to make another one of those, and this time we're going to put two voxels side by side. And I'm going to paint one of these a darker color so you can kind of see the difference in between the two when we go to put this in here. But basically, this white one, I'm going to treat that white one just like I did this megavoxel right here. I'm going to put these microvoxels all the way around just like it was in that particular space. And you're going to be able to see what happens to this outside little area right to the side of it, because this brown voxel is going to shape just like the airspace that's around that. So give me a second here. I'm going to grab this microvoxel once more. Now, this is done exactly the same way we did over here. Now, as you can tell, that what would be the airspace over here literally looks just like this right here with this little panel on the side. That airspace is formed just like this voxel here has. Now, I can come in here and I can select each one of those, either the mega voxel or that little panel that's on the side of it, and I can copy it out. Just like that, and I can work with this in various different ways. For this, I'm going to actually make a copy of both of them, and we're going to make like a little wall section out of it. And let me come over here and do that. Actually, let me come to the gray so you can see this a little easier. Quiet in here. Okay, so I basically just put 3 of them in a row in little sections and skipped every other one or something like that. And by putting all that kind of stuff together in this kind of a formation, you actually get like a brick look. Now, I'm not sure where she has her putty voxel. Okay, there it is. It's way over here. They're all over the place, Timma. Okay, we're good. I got it. We're down to E. Okay, so if I take a putty voxel, I can fill that gap in between all of these all this brickwork here. Okay, for some reason, this putty is not a good putty. Oh no. Did you get it out of the middle or out of the outside? Oh, I didn't get it out of the middle. I got it on the outside. Burps. There you go.
Okay, so now I got a good putty. Putty is important. But I'm going to basically go between all these little gaps. Oops. Back up a little bit. There we go. And on each of these gaps, I'm going to fill in just all that gap work. And basically, I can come in there and I can repaint this whatever color I want, whatever texture I want, just to make it the way I want to. And just kind of going down the line here and trying to fill up all these little gaps. It's kind of a pain in the butt, but once you get it done, it's pretty much set in stone and looks all pretty and stuff. And let's see here. Okay, so just basically like that. You can see how I kind of filled all that gapping in with that putty voxel. Now, I have all these panels. It looks cool, but say I want to give it a texture. I want to have it look like, different types of bricks and all this other kind of stuff, kind of popping out of it, okay? Let me change the color on this a little bit. Do we have a dark gray around here? Let me look. On your feet. That's not dark gray, though. Hold on a second. Oh, that's just normal slate. That's correct. I don't think so. Aha! Found some. We're good. Next to your feet, Tomo. Darkest. Sweetness. We're good. Okay, so I can change that texture, whatever color I want, but I'm kind of going dark here just for kind of like these purposes or whatever. But say I want to play with this. I want to kind of bring it out. I want to make it thicker in some areas and, maybe not so thick at other areas. Well, I can take my line tool and come across that section of 3, okay? Just by dragging my line tool across that section, you can see I've just brung that section outwards. And you can kind of get to the side and you can see how I pull that out. Okay, so the next thing we want to do is I'm going to back that up because I'm going to show you something else you can do with it. And you can see just by the more times you drag your line tool across it, it'll bring it out, okay? Well, say I don't want that. Maybe I want to curve it a little bit, have like these little curved rocks. Well, I can take my selection tool and I can grab that section, hold down my shift key, and pull it out away from that surface. If you kind of dip to the side, you'll see how it's kind of positioned next to that voxel there. And basically, after selecting that one little section, I'll take my smooth tool and I'll tap it one time. Now, take a look at it. Pretty cool, huh? Yeah, it's got like this little like curvature to the actual shape of it now instead of being all blocky looking. Well, that's like I said, that's another thing you can kind of do with that. And I'm going to put another one down here like we had before so you can see all the different variant types and all that kind of good stuff. Okay, there we go. Now, another thing we can do is say I want to bring it out way out, but at the same time have like a bevel to it. Well, I can take my add tool and go across the surface 3 in a row right there on that surface. I can do like this. Okay? Once you have it up there, select those 3 and then press your delete key. And now I have another texture. Okay? And say I'm not even happy with that. Maybe I want something a little more verbose or something like that. Well, you can come over here and grab one of your little panels, like over here, that we created earlier. And let me bring that back over. Hopefully y'all can see my little selection little thing I have there. But I can bring that panel right here to the front part of it and just do 3 in a row. And whoop, too far out. If I can get it positioned.
on a second. I'm off something here. I need to bring this up and do some work to this. I'm gonna line 3 of them in a row like this, and I'm gonna do the same technique I did with that brick earlier, and I'm gonna drag my line tool across it. And you see I've shrunk down that side back to a prime voxel size in the process, and you have to drag it across 4 or 5 times to make sure it's totally flush with it. But after I get this done, I'm gonna look at it, I'm gonna find the best one out of it, and I'm gonna make a copy of that one. And rotate it onto the side, and I'm going to put 3 in a row here, if I can ever get it close enough. I just can't seem to get close enough to be able to see. 2 more, Emma. You're 1 off now, Thomas. There we go. I think I got it. I have my directions all kind of funky. There we go. Paste 3 in a row like this, and then I can come in there and just select that little panel that I put in there and deleted that out. Now I have like a sharp point kind of coming out of it, and looks kind of wacky there. But if we copy. If it totally distorts it too bad, make a copy of that back section. Don't instead of just deleting it out, just select just that that front panel and make a copy of it, and then delete it out, and then paste that one back in. And that'll help clean it up. But now we have like that little sharp edge kind of coming off of it. So there's different ways and different things you can do with this to make a really intricate wall system just by sitting there playing with it. But that's kind of my introduction to megavoxels and some of the things you can do with it. Back to you, Infinity! Or did she... Give Tema a hand applause. Yay! I'm here. Thank you, Tina, for keeping people busy. Hey, I'm pretty good for a filler while you're rebooting. You do know the second row, the first one you made, Tema? It's mostly looked like a Lego brick that you can also have in white. Yeah. Now you can do all kinds of different stuff with this. Megavoxels are kind of your friend because one regular megavoxel literally takes up the space of like 4 voxels, 5, maybe 6 voxels or something like that. So you can actually save material by using megavoxels in the process. So just by playing around with it, you kind of save materials when you're doing your building and stuff like that. So that's another really good thing about megavoxels. If you don't want to eat up a bunch of, space or anything like that, definitely give it a try. All right, I'm going to clean up my area. Sorry about that. I got all nasty. No worries. I am trying to. I had somebody who wanted a 7-day key, and I was trying to email them. Hey Tema, when we try to use the line tool, I have found another voxel that made the Giga voxel. When you take a look at this, it's kind of interesting. Oh yes, yeah. Well, this is that roaming vectors. This is what happens when you're playing around with roaming vectors. Yeah. And this is actually one voxel, guys, that he has just pasted down, and he's actually got like a reactor in there as well. But this actual white section you're looking at is actually one single voxel that has been hyper extended
using the other thing that just came out, and that's roaming vectors. That's the 4x4 that's really a 1. Yeah, they're kind of hard to play with, though. That's the only thing I've never really had an affinity with is this thing. I mean, I showed them off in one of my tutorials just to kind of get it out there, but really there's still no use for it. Yeah, there's really not much of a use for it. Except for you can't inlay into it. You can't chip out of it or make negative inlays to it. The room gets dark when I touched it. Well, if you try to select it, you can't. That's the whole problem. You need to shift-click it and then move your selection tool into the voxel, into the gigavoxel. And if you got the middle section into it, then you eventually you have it. But the voxel reactors, the green spikes you see, they are you can get those. But it is the voxel that you need to have for making that gigavoxel. It's in the middle. Now, Tim has a really good tutorial on making these out there. When the roaming vectors first came out. Yeah, well, I got that, I believe, a couple of weeks ago when I'm trying to make, with the line tool, I'm trying to make a line, and I saw a very weird abstract spike, and I took it out and I made a voxel reactor out of it, and boom, there comes the gigavoxel. He also showed how to get really neat shapes with the line tool, different sizes of the line tools. See, I paid attention, Tim. Well, it's, and just so y'all know, like, my YouTube channel is Doc Spetsnaz, and the only reason it's Doc Spetsnaz is because I couldn't get Tema, so I already had it. But as I said, when my character touches the block, the room gets dark always for me. That might be video blanking or. It's only with this block. I never had this before, but it's kind of weird. It bounces me right off. I can't get into it. Well, guys, have a good one. I'm not sure what Infinity's doing right now, but Guys and gals, sorry. Oh, she's streaming with Kobe. They're doing. They're moving right now, so I didn't know. I'm going to use this over here for a moment, and I'm going to explain what this right here actually is right now. So give me a second here, and I'm going to make a wall. I'm sorry, guys. I'm just trying to get these codes out. Not a problem, not a problem. Just taking me a little bit of time. Yeah, I'll eat up some time, so don't worry. Samuel will fill up the emptiness. Yeah, don't worry, I got your back. Okay, I'm going to sit here and I'm going to try to make us something right quick. I'm going to do well, if this thing will freaking do a line tool here. All right, so basically make like a angle at a 90 degrees, and I'm going to come over here to this side. I'm going to click on the side, and I'm going to drag it out to like a 45 degree angle. It don't have to be a 45. It could be any of this right up in here. Hopefully you can see my little line tool in the process. If not, don't worry about it. You'll see it in a second. But I'm going to do
basically a line right off the side of that angle, and I'm going to pop it down. Right? Yeah. Okay. Well, if you look, you'll see these little jagged edges. This is what we're after. We're after these really ugly-looking, pointy pieces coming off the side of it. I'm going to take my paint tool here, and I'm going to paint those, or try to paint those in the process. Something like that. That is one voxel right there that I have just painted. So I'm going to grab that one voxel, and I'm going to pull it out. And I'm going to paste it like right over here. But that is a single voxel. It's uglier than dog poop, but it is a single voxel. Okay? Now, the first thing we have to do, we have to clean it up a little bit so we can actually use it. And we do that by just taking our add tool, and we're going to pop some voxels around the outside of it to clean it up. That one didn't seem to agree for some reason. It totally killed the voxel. You see that? So I'm just not going to mess with that anymore. I'm just going to leave it kind of how it is. And maybe this side. Hey, that works. So we basically just reconfigured that voxel into something that's actually halfway purty. And I'm going to come here with my delete tool and go ahead and remove those that I just added so that you can actually see the shape that we have created. Now, this kind of goes back into that whole, working with reactors and all that kind of stuff, just like we made the megavoxel earlier. And so let me put one of these down right quick. Like so, and put one in center. And I'm going to darken that one in the center up so you can actually see what happens to it when we go to... We're going to take this voxel, and I'm going to start putting it in various different places on the outside corners, just like we did with the megavoxel earlier. That's kind of weird. It doesn't look like anything's happening. Maybe I'm on the wrong corner. So give me a second here. I'm going to back up. And I'm going to put that... The idea here is to get that point to actually react with the center one there. So I think I put the wrong corner on it. It just has an optical illusion going on right now. There we go. You see how it pulled it? It like totally distorted the crap out of it that time. So let's go ahead and pop that around on all the corners. Gotta love Tenma's use of words. Yes, us Southerners are very much known for using words that nobody else has a clue what they are. Why, thank you, Infinity. Hey, I'm okay. just as much Southern as you are, so... Okay, so I've only replaced the ones on the top, but this is what it just created with using these Roman vectors. So it's literally created this really weird single voxel now. And what I'm going to do now is I'm going to select that whole entire top 4 voxels, and I'm going to mirror it up and down and put them on the bottom. And now we get another shape. Now, granted, this is exactly how this over here was created, except it was using a different shaped roaming vector. Okay? So if I pull this one out and pop it out so you can actually see this, you can sit there and literally take your selection tool, and if you notice, the only thing you can grab is that one single voxel on the inside of it. But, yeah,
That's how you play around. And now, if you look at this line that we created over here, there's a bunch of jaggeds, different shapes and sizes and all this other kind of mess. There are so many of them. Nobody has made a board for it because, like, seriously, it's ridiculous because every time you put down a line tool, it creates something different. Even if you put it down in the same location, it will come out with something different because of the way the engine works. But there's all different kinds of pointed jags and all that kind of stuff that kind of come off of this line that nobody, I don't think, has been able to actually narrow it down to where we have a complete set of them yet. So, and for that reason, that's why I tend to stay away making videos that, to use this kind of stuff, because it's not something that's easily, so that it's easily to where you can duplicate it. No, you need to be very lucky to get the same results. Exactly. And like literally every time I've done this and, just slight little variance on the angle in one direction or another, you get something different. So it's kind of hard to duplicate it every single time. It's not saying that it's not possible, but I'm just saying that, well, it's a pain in the ass. Yeah. Now, this is a little bit more advanced than what Infinity Light usually does, but just kind of showing you what this game is capable of. I mean, this is something that no other game has. The ability to do stuff like this. I mean, Minecraft looks like the Commodore 64 compared to an i7 right now. So, if that tells you the leaps and bounds between Landmark and, say, games like, Minecraft. And yeah. So, the possibility of the future of this game, it's immense. It's big. There's a lot of stuff you can do, and it's a lot to learn. But don't ever think it's too much, because as long as there's something else out there for you to learn, there's different things you can do. There's always something else that's possible. And you can do nothing but build with nothing but standard voxels like this and still make freaking awesome builds. I saw one last night that blew my mind, and all he used was regular voxels. But, always think of, learning stuff like this is like another tool in your bag, something else to fix a problem that you may have later on. Okay, guys, I'm moving to chat in Lady K's TeamSpeak for the stream. All right, I'm going to clean up my mess over here, and, yeah. Yeah, both maybe you can leave it down, Tama, because maybe people want to copy it down and fool around with it. Okay. Don't worry, we'll clean it up. You're welcome to leave it. I mean, I'll come in and clean it up, and, if it's something that... I don't know exactly what you did, but if it's something I like, I'll post it on the wall. I don't even know what I did. Yes, you will find that happens quite often, that those of us who do all of this have no idea what we do. We just play around till something comes up looking halfway decent. Speaking of which, I think I'm going to go play around. But y'all are welcome to stay in this channel and chat with each other. This is basically a free for everybody channel. So just, y'all are welcome to stay, chat with each other. I'm going to bring my stream back up here in a few minutes. So if y'all just want to listen to me and Cody, fix up this bathhouse and chat, then y'all can. And, Hey, Tinma? Yes, sir. The boards on your primary build site, are they copyable? At the moment, no. But I wanted to get a copy of your new Mega board. Oh, it's up here. Oh, the Mega board. Yeah, over here. She's got a copy up here at the top.
That's not your new one. That's your old one. Yeah. No, this is Timothy up here. I placed it up here on the second floor. The last time I was here, I put a copy you there. did? Okay. Oh, okay. Oh, yeah, this you is did tell me that, didn't you? Yeah. this is it right here, isn't it? Me and my ability to remember things is... Okay. Yeah, I got come it. up to where I'm at, and you'll see a copy of my board up here. My Timothy board. That was the one you were using in your videos that I wanted a copy of. Yeah, I've used this quite extensively as of late. All the stuff that I did over at the Angel Bay for the little bucket shop, everything that I used was just off of this one board here, which is the Timothy board. Yeah, he has a Lucy lookalike, too. If you look at the top of the board, there's a Lucy lookalike on the top of his board. Timothy board. Great new. Yeah, I would advise not to do selections over selections, or you might end up getting kicked out of the game. And I'm getting away from y'all because it'll kick me too. Oh, yeah, make sure, let one person copy at a time, please. Game doesn't like it the other way. Oh, the spike board. Yeah, that's kind of nice. But I'm heading out of here, I guys. used your spike board. All right. Everybody who was around during DE used it at one point in time. You got your spike on top of my N. I'm no. out of template room. Oh no. That kind of sounded kinky. Yes, that's what I was I know. saying. I was waiting for You're it. heading into the innuendos again, aren't you? It's me. I always head into that. I always I had that. went through like 2 days of it. It was like just about everything I said ended up being an innuendo. And I'm like, man, I'm not intentionally doing it. But Was you're it like, me that was calling it goodness. out? Oh, Wow, my no, power- not just you, because I. Microphone activated. Wieder da. Jo, ich auch. Hallo. Boah, das war so viel Zeug, Alter. Input. Das war echt Input, Alter. Oh, So, das kann war nicht mehr. lange. Wow. Ja, das ging jetzt 3 Stunden, oder? Nein, 2. Aber mir kam es vor wie... Nee. Wir haben um 7 Ach nee, angefangen. ach um 4 7. Stunden. Ja, okay. Aber es hat auch Spaß gemacht, fand ich Es so. hat mega Spaß gemacht, aber... Es war leider nicht sehr anfängerfreundlich. Nee, ich am Anfang... Man ist nicht anfängerfreundlich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er auftaucht. Er macht fortgeschrittene Sachen. Nein, ihn meine ich ja nicht. Er kam ja auch nur vorbei. Er hat gerade meinen Stream gesehen und er meinte dann so im Stream so, oh, das ist doch sie. Und dann kam er halt vorbei. Ah. Ja. Vor allem, was macht er in meinem Stream so? Weißt du, das war auch wieder voll der Zufall. So, ich habe ihn gestern noch geedit. Ja, na, mein Stream scheint immer auf ziemlich weit oben zu sein, weil keiner Landmark streamt. Kann sein. Also gestern hieß kann es... Kann halt auch sein, weil er ja einer der größten Landmark-Streamer ist, Ja. sozusagen, der am öftesten streamt. Er ist der Größte. Ja. Der Landmark. Er macht immer Tutorials, beantwortet immer alle Fragen, geht bei jedem vorbei zum Reviews machen zu ihren Builds. Voll Der geil. Typ ist die Mutter für alles eher bei Landmark. Heftig. Aber der hat aber auch ein Wissen, Alter, was der da gezaubert hat. Ich war so, boah. Also das, wo Er macht die... nichts anderes den ganzen Tag.
wo der diese Kacheln da gemacht hat. Also hier, was so aussieht wie Backstein oder sowas. Da war ich erstmal so, wow. Ich hab's verstanden, aber es war so, wow. Man kann so viel mit dieser Engine machen. Das ist so krank, ey. Es wäre aber trotzdem einfacher, wenn Sony dafür einfachere Tools schreiben würde, um solche Formen zu erreichen. Wieso bin ich rausgeflogen? Ja, ich bin auch rausgeflogen, als ich geportet bin. Ich bin rausgeflogen, als Tenma meine Anfrage angenommen hat. Übrigens, was ich da noch bekommen habe von der anderen da, ist das einzige Accessoire, was ich noch nicht hatte. Echt? Ja. Cool. Endlich habe ich alles. Nice one. Was hast du denn bekommen? Gemseeker's Brooch. Wenn ich das Teil anschmeiße, kriege ich für 1 Stunde eine Sicht für alle Rare Gems. Also echt? Ist so eine Art verbesserte Version des Ground Sounder. Okay. Echt? Seit ungefähr 9:30 ging es mit dem Feuerwerk los, da war bei mir Sense mit Verstehen. Ja, Feuerwerk bei uns auch die ganze Zeit durch, ey. Kann ich noch mit? Was für Feuerwerk? Feuerwerk wofür denn? Heute ist Schweizer Nationalfeiertag. Ja. Okay. Gründung der Schweiz. 1. August 1291. Und dann machen sie alle Feuerwerk. Ja. Also bei uns in Deutschland machen sie das, glaube ich, nicht. Da gab es auch nichts zu feiern, ne? GmbH. Erstehung. Ja, die Gründung der BH. Ja, ja, das feiert doch keiner. Jedes Jahr feiert ihr einen neuen Feiertag an dem Tag, an dem ihr offiziell den Zweiten Weltkrieg verloren habt. Ja. Jedes Jahr heißt irgendwas Neues. Ich find's immer so lustig, dass es heißt, wir haben den verloren, weil wir den nie begonnen haben, aber das erzählt ja keiner. Wir haben ihn total verloren. Ich meine, wir haben uns damals verteidigt und haben voll auf den Sack gekriegt. Das ist das, was an den Deutschen am meisten kritisiert wird. Ja. Dass die sich Hitler praktisch unterworfen haben, ihm alle gefolgt sind. Ja, eben. Aber das Ding ist auch, wer die Story mal richtig in den Geschichtsbüchern und auch mal im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, ist, Hitler hatte nie einen Krieg gewollt. Das kam alles nur, weil die anderen Leute nicht darauf klarkamen, was Hitler aufbaut. Hitler wollte keinen Krieg, Hitler wollte einfach nur vernünftiges, wie ist das, eine Diktatur war das, glaube ich, was er gemacht hatte. Und hatte aber dafür gesorgt, dass jeder Arbeit hat, dass es allen gut ging. Und auf einmal kommt Amiland und hier Großbritannien, wie heißen die nochmal? London ist Großbritannien, ne? Ja. Und Großbritannien hat ja dann angefangen, Bomben über Nordrhein-Westfalen abzuwerfen auf Wohnheime und Schulen, einfach so. Und Adolf Hitler schickt dann einen Friedensvertrag an die, 3-mal hintereinander. Und jedes Mal wurden diese Friedensverträge wieder mit Bomben beantwortet. Irgendwann hat er dann so ein... Boah, ist das laut bei euch. Irgendwann hat er dann so eine große Rede gehalten, wo er dann gesagt hat, so ab sofort wird Bombe um Bombe vergolten. Und dann hat er halt zurückgeschlagen. Und dann heißt es auf einmal, Deutschland will den Krieg und so weiter, weißt du. Alle tun sich zusammen, hauen uns aufs Maul und bis heute dürfen wir an... Du hast aber eine kleine Sache vergessen. Welche? Die Massenvernichtung der... Das kam alles erst, nachdem das anfing mit den Bomben und den ganzen Scheiß. Da wurde dann Hitler irgendwann größenwahnsinnig, weil er auf einmal gemerkt hatte, dass er den Krieg sogar gewinnen könnte. Und da ist er dann komplett freigedreht. Der war nicht so von Anfang an. Und diese Verbrennung, die gab es auch nicht von Anfang an. Das kam alles in seinem scheiß Größenwahn. Das kannst du aber auch alles in den Geschichtsbüchern nachlesen. Das andere hast du auch vergessen. Die Gewinner schreiben Geschichte und die Amis und die Wahrheit. Ja. Ich weiß, das ist das Problem. Die Gewinner schreiben die Geschichtsbücher. Und wir müssen die Scheiße schlucken. So. Und ich meine, die Kinder von heute, die sehen einfach das, was in den Geschichtsbüchern steht und informieren sich nicht mehr weiter. Aber wenn man mal auf YouTube guckt und auch in den ganzen anderen Dokus, wo mal halbwegs true berichtet wird, wie die Reihenfolge von all den Geschehnissen war, dann merkt man, Hitler hat Scheiße gebaut, klar, aber er wurde zum größten Teil von den Mächten dazu getrieben. Dass er nicht dazu getrieben wurde, Juden zu ermorden, das ist klar, weißt du, das war einfach sein Größenwahn am Ende, weil er auf einmal gemerkt hat, boah, ich kann die ganze Welt haben, gut, weißt du was, ich mache jetzt eine neue Rasse und was er sich dann gedacht hat, weißt du so. Aber
der hatte einfach am Ende psychisch einen weg. Das ist ja auch ein übelster Druck, wenn die ganze Welt gegen dich ist, weißt du? Anfang hatte er Erwartungen. Als er dann gemerkt hat, wie es wirklich aussieht, hatte er Wünsche. Ja, das Ding ist, wie gesagt, er hatte einen guten Plan am Anfang gehabt, so. Und das hatte den Amis und den anderen nicht gepasst, weil wenn die anderen gemerkt hätten, also die anderen Bürger von Amerika, von Großbritannien, dort wo es richtig schlecht lief mit der Arbeit und allem, hätten die das gemerkt, hätten die das auch verlangt. Und das war das Problem. Und deswegen haben sie mit der ganzen Scheiße angefangen, mit diesem Krieg anzetteln. Und Deutschland hatte sich damals nicht mal gewehrt. Die haben 3-mal einen Friedensvertrag eingereicht. 3-mal. Und das finde ich halt so hart. Und heute heißt es immer, ja, wir haben den Krieg verloren. Welchen Krieg? Wir haben noch gar keinen Krieg angefangen. Wir wurden damals einfach abgeschlachtet. Ich glaube, der Zweite Weltkrieg ist der einzige Krieg in den letzten 100 Jahren, in den Amerika beteiligt war, wo es nicht um Ressourcen ging, sondern wirklich um die Wirtschaftsposition. Ja. Ja, klar, aber ich meine Amerika, Alter. Weil das war die große Ausnahme, damit hast du völlig recht. Die haben das gesehen, dass das Wirtschaftsmodell da funktioniert. Ich kenne mich um keinen Preis übernehmen. Ich kenne mich in der Materie sehr gut aus und nein, ich bin nicht rechtsradikal und ich bin auch nicht pro Hitler, aber ich weiß da ziemlich gut Bescheid. Ich habe das jetzt auch nicht sarkastisch gemeint, ich habe das absolut ehrlich gemeint, das ist so. Ja. Amerika versucht immer die Kriege zu gewinnen, indem es Vorteile sieht oder indem es seine Gefahr verblendet dann alle anderen in den Medien und so weiter, dass sie ja die Besten sind. Das ist auch in jedem scheiß Kriegsfilm so. Am Ende kommt immer Amerika mit den Hubschraubern, macht alle platt und jeder feiert sie. Wuha, Amerika. Dass Amerika Sklaven gehalten hat, dass Amerika, also wir haben damals 8 Millionen Juden verbrannt, Amerika hatte damals in der Sklaverei über 12 Millionen Schwarze getötet, durch Sklaverei. Nur die Getöteten, nicht die anderen noch, die als Sklaven gehalten wurden. Die haben diese ganzen Indianer auch noch gekillt, was auch nochmal eine Riesenzahl ist. Davon spricht keine Sau. Nein, die bösen Deutschen. Weißt du, was ich wiederum witzig finde? Die Amis denken zu einem sehr großen Teil, vor allem die das College abbrechen oder sogar das College verstehen, aber nicht an die Uni gehen, dass sie von Indianern abstammen. Und dass Indianer rübergewanderte Inder sind. Gut, da kenne ich mich nicht aus. Viele Amis wissen gar nicht, dass sie von Europäern abstammen. Ja. Gut, also das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne nicht viele aus Amerika, aber die meisten, die ich kenne, sind extrem verblendet. Die sind alle so an Gott glauben, Halleluja, auf dem Boden liegen und zittern, weil sie eine Erleuchtung haben und oh Gott, ich krieg's kotzen, wenn ich daran denke. Fanatiker. Ja, darauf ist das wirtschaftliche Konzept Republikaner. Oder wie man das nennt. Doch Republikaner, ne? Ja. Ja, die halt so übelst... Demokratie ist der Teufelswerk. Ja. Ja, so ist das. Wie gesagt, Adolf Hitler sind damals so viele Menschen gefolgt, weil er damals eine vernünftige Vision hatte. Und als es zu spät war, waren die ganzen Leute alles schon hinter ihm, so, weißt du? Als es dann anfing, bekloppt zu werden. Ich meine, das war doch den deutschen Menschen klar, dass es nicht gut ist, irgendwelche Menschen zu töten und zu verbrennen. Meinst du, die Deutschen waren sich im Klaren, der größte Teil, was da abgelaufen ist? Ja, natürlich nicht. Ja, das eben. Ist schon klar. Es ist egal, was für Hintergründe und was für Mächte da am Werk sind. Ich finde, wenn ein Machtinhaber einen Krieg anfängt mit einem anderen Machtinhaber, dann sollen die zwei voreinander treten und die Pistolen dann im Punkt. Oder zusammen eine Runde Call of Duty zocken, der gewinnt hat gewonnen, fertig, weißt du? Ich meine, was geht denn? Ein ganzes Volk darunter leiden muss wegen der Entscheidung von einem Einzelnen. Ja, vor allem, es ist doch kein Unterschied, ob nur das ganze Volk drunter leidet oder ob die einfach nur ein Match online zocken. Ich verstehe es nicht so ganz, weißt du? Die können auch einfach einmal drum würfeln und fertig, wenn sie irgendwas regeln wollen. Ich hätte es immer noch am besten gefunden. Ich meine, eine neue Weltordnung ist zwar scheiße, aber sie wäre im Endeffekt, wenn es gut geregelt wird, das Beste für alle. Weil es dann nicht gibt, du guck mal das Land, sondern das sind alles dieselben. Das Problem ist nur, dass bei einer neuen Weltordnung es komplett abused wird, weil man gar nicht mehr sagen kann, guck mal, die haben es besser, sondern man kennt es nicht mehr anders. So wie Leute, die in der Sklavenhaltung aufwachsen, sich darin wohlfühlen, weil sie es gar nicht anders kennen. Und genau so entsteht Korruption wiederum. Ja, ich weiß. Aber wäre es gut,
gemacht, dann wäre es das Beste für alle, weil jeder hat dasselbe. Vor allem würde ich so ein marxistisches, ich glaube, das nennt man marxistisches System, am besten finden, wo der arbeiten geht, bekommt mehr als der nicht arbeiten geht. Du wirst aber nie dazu gezwungen und es wird nicht zigtausend verschiedene Firmen geben. Das ist freiwillig. Du kannst natürlich gerne eine Firma aufmachen, aber es gibt immer eine Riesenfirma für alles, zum Beispiel eine, die stellt Teller her, eine, die tut das. Und dann kann jeder, zum Beispiel eine Person hat jetzt einen Anspruch darauf, dass immer in seiner Wohnung 10 Teller zur Verfügung sind und so weiter, weißt du? Dadurch spart man sich diese ganze... Ich mir vor Augen gerade Futurama vor. Ja, aber so stelle ich mir eine vernünftige, also es wäre für die Umwelt wäre es das Beste so, weil dieses ganze, wir leben doch in einer Wegwerfgesellschaft so, weißt du, so, oh Gott, jetzt gibt's wieder was Neues, gut, wir müssen den ganzen alten Scheiß wieder wegschmeißen, anstatt einfach mal Handys zu bauen, die man upgraden kann oder andere Geschichten, so einfach mal. Das hat was mit der Wirtschaft zu tun und auch mit den Arbeitsplätzen. Ich meine, nehmen Beispiel Waschmaschinen. Wenn du noch eine Waschmaschine hast, die vor 20 Jahren gebaut wurde, wird die in 10 Jahren noch ganz sein. Wenn du eine vor 5 Jahren gekauft hast, ist die heute schon 2-mal kaputt gewesen. Ja. Weil darauf sind die ausgelegt heutzutage. Ja. Geplante Obsoleszenz nennt man das, oder Obsolenz so. Das ist ziemlich beschissen, ich weiß. Aber so ist es halt. Und das kann man ewig lang kritisieren und diskutieren, aber dagegen machen kannst du selber als einzelne Person sowieso nichts. Wir können, also ihr kommt ja nicht aus Deutschland, glaube ich, Bede. Ich kann ziemlich froh sein. Ja, okay, du wohnst da jetzt nicht. Ich kann ziemlich froh sein, in Deutschland zu wohnen, weil ich habe im Moment keinen Job und ich wäre in vielen anderen Ländern jetzt richtig am Arsch. Also richtig am Arsch. Und hier, ich habe trotzdem Essen, Trinken, ich muss nicht auf der Straße leben, das ist, da habe ich verdammtes Glück. Also würde ich in Amerika leben oder so, da wäre ich jetzt entweder im Knast oder mir würden die Ratten auf der Straße das Essen wegfressen, falls ich überhaupt welches habe. Oder ich wäre schon längst erschossen worden von irgendwelchen Leuten. Ja. Wohl wahr, wohl wahr. In Deutschland haben wir es verdammt gut. In der Schweiz hat man es natürlich auch verdammt gut. So ist das nicht gemeint. Und die Schweiz finde ich in einigen Regeln sogar weit besser, was zum Beispiel Copyright und so eine Scheiße angeht. Musik, Filme laden. Sowas sollte alles legal sein. Wie kann man sowas kriminalisieren? Ich finde es total unnötig, aber naja. Die bekämpfen immer nur die Symptome, aber nie die Ursache. Da könnte man schon wieder zum Thema Medizin gehen. Heilmittel sind nicht gewünscht, nur Mittel, die es hinauszögern, die man sich oft reinpfeifen kann. Man auch verkaufen kann und ja, die Ursache bekämpfen. Dafür müsstest du in den meisten Ländern das Wirtschaftssystem und das politische System komplett rausreißen und ersetzen. Und um das zu machen, bräuchtest du einen Regierungsumsturz, worin gab es viele in den letzten Jahren, aber mach das mal in einem ersten Weltland, dann hast du totale Anarchie und nicht mehr so leicht möglich heutzutage. Ja. Nein. Oh, das Jumping Puzzle ist echt hart, weil das oft ja rumruckelt, ne, das Spiel. Wenn das so im Sprung ruckelt, dann... Oh, Alter. Ganz schön laut bei euch. Ja, das wird noch die ganze Nacht so. Na. Wer ist das gemacht? Achso, Double Jump Cheater. Mach mal unten mit einem Sprung. Hier, los. Leg mal los.
Das ist erst der Anfang natürlich. Da geht's nicht hoch, hier geht's los. Ach so. Von den Tisch auf den Schrank. Tricky. Der war schon mal richtig gut, der Sprung. Oh. Von dem Schrank musst du springen quasi direkt, sobald du losgelaufen bist. Und Sprint natürlich immer. Ah, okay. Ja, genau, und jetzt auf den Stein. Ja, fast. Bist du früh abgesprungen. Aber ist nice, oder? Also der Anfang Ja. zumindest. Ja, vor allem kommen wir erst raus, wie man jetzt da wieder hochkommen soll. Ja, genau. Ich habe früher für WoW, du bist wieder zu früh gesprungen, für WoW sehr viele Jump-Events gebaut, deswegen, ich versuche es halt immer natürlich Für wirken zu WoW lassen. hast du was gebaut? Jump-Events gebaut. Ja. Private Server. Ah, okay. Ja. Nicht offiziell, das wäre crazy. Aber ich kannte mal ein Game persönlich. Ich einen Bug-Sucher. Okay. Nee, ich habe in Wildstar auch mein eigenes Game-Puzzle gebaut. Echt? Juhu. Das ist cool. Na, Aus nein. Büchern. Du hast es geschafft, haha. Aber es geht dann jetzt wieder hier eine Etage höher und dann hier komplett einmal rum oben. Ah, okay. Und dann geht's dann da nochmal höher. Oh nein. Ja. Und hier ist natürlich die kleine Craft-Ecke so. Die finde ich ja süß. Man muss halt Gegenstände finden, die irgendwie nicht so aufgesetzt wirken. Ich wollte halt als nächstes hier so, da so dann Bilder oben ranhängen, aber deswegen hatte ich dich gefragt, ob du Bilder schon machen kannst oder Ja. dass man dann von Bild zu Bild jumpen kann. Ja, Dann kein müssen wir Stress. nochmal Stoffe farmen. Ja, auf jeden Fall. Weil für Bücher, Bilder und so man alle immer Stoff, glaube ich. Minsei, also der Sinn kennst du wahrscheinlich. Du musst hier anfangen. Hier. Und keine Double Jumps. Ja, sehr gut. Aber ich glaube, du hast Jumping irgendwie höher oder so. Zumindest bist du hier ganz locker auf. Jetzt habe ich Jumping höher. Ich habe das Also, gerade abgezogen. Ah, ich kann schweben. Warum kann ich denn schweben auf einmal? Deswegen gehe ich so ab. Wo kann ich denn das abmachen? Keine Ahnung. Irgendwas lässt mich... Ja, hier, gucke mal. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Ich bin nicht mehr da. Oh. Ich guck mal eben kurz auf meinen Charakter. Ach, ich. Ah! Ich habe so einen Gürtel, der lässt mich schweben. Den hatte ich mal gefunden. Belt of the C4. C4? Das Alter, du das hast das Belt... seltenste Teil im Spiel gefunden. Echt? Ja. Cool. Das Belt ist ist der, den ich auch habe. imbued with the energy of a never-ending Zephyr. Those that wear it can use that power to glide while in the air. Deswegen konnte ich gerade so locker den Jump machen. Deswegen kann die andere auch so gleiten in der Luft, wenn sie sich mit Ja, dem den Haken- muss ich natürlich im Jump-Event ausziehen. Mit dem Enter. Im Dingens hat einer gerade geschrieben, ein Rare-Item im Chat. Ja. So Aber nice. cool, und das wusste ich gar nicht. So, ich hatte den einfach... Ja. Ich habe eine Woche nach dem gesucht, bevor ich den hatte. Oh. Aber das ist immer so, Anfängerlack. Was ich heute gewonnen habe. Ja, Jetzt, sie hat ja... jetzt funktioniert das ja aber nicht mehr. Du hast ja auch noch eins gefunden Ja, doch, heute klar. in der Kiste, ne? Auch noch Ich was habe den Gutes. Grappling Hook gefunden. Delvers Den- Grappling Hook. Ja. Der ist ja auch rare. Ja, den kann ich auch noch upgraden, oder was? Ah, gut, jetzt kann ich nämlich nicht mehr... Oder? Kann ich immer noch schwimmen? Nee, gut. Hast du Stream an, oder was? Ja, hat er. Stream ist immer an. Musst du doch sagen. Ach so, wieso? Ja, dann kann ich gucken, dann hast du View. Ach so. Nee, brauchst du mir nicht pushen, aber... Oh, shit. Achso, sehe ich so gerne, wie sich da nichts im Licht spiegelt. Der Stein ist ein bisschen zu knapp. Der Stein geht. Auf jeden Fall habe ich alles ausprobiert. Es soll ja knapp sein. Man soll es gerade so schaffen können. Na, Oh, der... Jetzt?
Auf dem Stein? Wo geht's da weiter? Der geht noch nicht weiter. Ich warte darauf, dass ich Bilder habe und dann geht's an derselben Wand nochmal zurück nach oben weiter. Oh, nice. Ah. Und dann geht's hier einmal um die ganze Ecke und dann später um das Höhere. Ja, oh, ich hat's fast geschafft. Das ist so schwer. Und gerade habe ich es locker geschafft. Das war, weil ich schweben konnte. Und ich dachte schon, warum schaffe ich das so locker? Oh, es leckt aber auch jedes Mal beim Springen. Das ist das Eklige. Es ruckelt immer so. Deswegen habe ich übrigens auch X Streams offen. Das Teil, was ich jetzt von ihr bekommen habe, kriegt man nur über Streamer. Ah. Weil es gibt SOE Insider, das sind Leute, die von SOE ausgesucht wurden, also von Sony. Das sind meistens Streamer, die Codes verteilen können. Wenn Leute über die Sony-Seite mit diesem Code ein Pack kaufen, kriegen die Streamer Items zum Verteilen. Oh, okay. Das ist ja nett. Ist genauso eins. Ja, gut. Anders kriegt man es nicht. Aber der Vorteil ist, alles was man über Codes einlöst, kriegt man auch im Full Release wieder zurück. Also ich finde, ich habe es doch sehr knapp hier alles gebaut. Vielleicht sollte ich das ein bisschen anfängerfreundlich machen. Wenn ich das als Bauer schon mit mehreren Versuchen machen muss, dann geben Anfänger sofort auf. Also Millimeter musst du korrigieren jetzt ohne das Schwebeteil, weil du musst hochglitschen am Rand teilweise. Ja, hier zum Beispiel muss ich jedes Mal hochglitschen, das ist Shit. Hey Koran, was geht bei dir? Wir chillen gerade. Wir hatten eine kleine Unterrichtsstunde in dem Spiel. Kleine 4 Stunden Unterricht. Ja, eine kleine Unterrichtsstunde von einmal dem berühmtesten Streamer oder Spieler, ich weiß nicht, ich glaube Streamer. Und einmal von so einer ganz berühmten Lehrerin, die uns empfohlen wurde. Und morgen macht sie wieder Unterricht, soweit ich weiß. Und die ist voll cool drauf. Nicht sie, ne? Ach so, ne. Eine andere. Wie ihre Schwägerin oder ihre Schwester? Sie ist mehr so beim Bauen mit den kleinen Voxeln gut und die andere ist mehr so im Terraforming, also im Landschaft gestalten gut. Alter, die scheiß Raketen hier. Hat jemand meine Treppen gesmoved? Ach nee, die haben sich nicht geladen. Die haben sich nicht geladen. Von weiter weg. Ich wollte schon gerade schreien. Myrothas! Ja, ich baue ein Jumping Puzzle. Ja, es ist zu warm einfach. Geht nicht darum, hier irgendwas zu flexen oder so. Oh Mann, das ist so schwer. Jetzt verstehe ich das auch. Ich hatte das die ganze Zeit mit diesem Sprungding gebaut. Das ist natürlich kacke. Okay, hier kommen wir jetzt ohne Bug rauf. Wenn du Zeit hast, Mendak. Das Ding ist zu knapp. Wenn du Zeit hast, Myrothas, ja. Dann geh doch bitte mal Landzunge, die ich mir geclaimt habe. Ja. Und hol dir das Template, was ich dort noch stehen habe. Okay, das ist sehr gut. Ich bin sofort unterwegs. Ich muss nur noch einmal diesen Sprung hier schaffen. Mhm. Boah, der ist echt hart. Mann, ich falle immer schon runter, bevor ich überhaupt abgesprungen bin. Naja, das ist viel zu knapp. Koran, was ist los mit dir? Warum zockst du eigentlich nicht mehr das Game? Bist immer nur im öden WVW. Ja. Du hast so gut gebaut. Keiner baut die Bonks so das ist die spawnt Koran, weil du nicht gezahlt hast, weil du nicht genug Bronze eingezahlt hast, damit das Ding länger stehen bleibt.
Dann hat es jemand anders geclaimt, ich weiß gar nicht wer. Oh ja, wer hat denn das geclaimt? Das war doch das war doch der... Hast heute noch gesagt, du magst ihn, du müsstest wissen. Oh, Standbild, ey. Warte. Sein Name? Wow. Ich hab's auf den Steinen trotzdem noch geschafft. Tergard, oder? Ist das gewesen? Das kann sein. Tergard, und der ist im Endeffekt... Der Stein ist noch zu buggy. Psycho. Ja, Psycho hat deinen Claim, glaube ich, geclaimt, ja. So, ich komme jetzt sofort. So, ja, das geht. Das können wir durchgehen lassen. Zu schwer sollte es auch nicht sein. Lieber lang und leicht als kurz und schwer. Aber ich meine, du bist ja gut mit Psycho, oder? Wenn du dem sagst, ey, runter von meinem Platz, dann wird er schon kuschen. Vielleicht hat das ja auch nur für dich gesaved. Oder ich meine, er kann... Es ist ja nicht so kompliziert, er kann schnell ein Template vom ganzen Claim machen. Was ist da passiert? Gott sei Dank. Ich glaube, der hat sowieso noch nicht gebaut. So, jetzt ist der Stein gut. Jetzt kann man sich da auch ohne Glitschen dranhauen. So, ich komme jetzt vorbei. Guck mal, okay. Koron, was ich gebaut habe. Warte. Kannst dich machen. Das ist hier nur das untere von meiner Bar. Das hier ist alles selbst von Hand gebaut. Hier so mit Blümchen und Balkönchen und hier so eine Bar mit Glas komplett selber gebaut. Ja, auf der Map ist genug Platz, aber es wäre cool, wenn es irgendwo noch bei uns ist. Ja. Aber zur Not wäre hier noch Platz und neben dem Baumhaus ist noch ein dicker Fleck Platz. Ja. In dem Baumhaus ist noch ein dicker Fleck und unter Palono oder wessen das ist, da ist auch noch... Also es ist noch nicht alles vergeben hier. Guck mal, Palono, wie geil das aussieht hier. Yay. Hier ist eine schöne Lampe dran. Und Kerzen. Und noch eine Lampe. Palono bei dir? Oder im Stream? Man könnte gar nicht denken, dass hier sich ein Jump-Event versteckt hat. Palono ist doch gar nicht on. Ich meine Koron, oder? Habe ich Palono gesagt? Ja? Oh, sorry. Nein, Palonos. Ich meinte mit Palono, dass... ob das da unten Palonos ist. Oder unter Palonos Flagge. So. Ja, und hier ist dann so ein Jumping-Puzzle halt versteckt. Dann ist hier so eine Falltür, springst du rein und dann, du kommst wieder raus, weißt du? Und dann machst du halt das Jump-Event, um da wieder hochzukommen. Ja. Klar kann man natürlich mit dem Haken tricksen, aber im Spiel geht es ja um Imagination. Kann man sich ja vorstellen, dass man den nicht hat, so von wegen, oh nein, wie komme ich hier raus? Naja. Außerdem kommt da unten noch so eine Art kleiner Text, dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wenn ich das mit den Voxeln besser beherrsche, dann kann ich da sowas schreiben wie No GH oder No Items, Please Play Naked oder so ein Scheiß, keine Ahnung. No Gems oder wie man das nennt. Muss ich mal gucken. So, wo sollte ich hinkommen, zu welchem Spot? Zu der Landzunge. Der Landzunge, also das... Er kann sich zu mir teleportieren. Ah, cool, ja, das ist einfacher. Warum habe ich meine... Ah ja, Friends ist K, okay. Warum ist Friends eigentlich K? So stumpf. Warum Lena das Spiel noch nicht spielt? Ich denke mal... Es liegt daran, dass ihr Laptop das nicht packt. Oh. Ja. Hast du es gemacht? Du willst das? Hast du es? Nee. Achso. Nein. Ja, soll ich dir mal was zeigen, was ich habe? Mach das mal kurz weg. Also nur wenn du magst. Wo ist denn der Claim von Dingens hier? Dann können wir da mal hin. Ah, das ist zu weit weg. Wohin? Nee, kannst du mir kurz Rechte geben? Wahrscheinlich kannst du das. Einen Moment.
Soll ich es jetzt wegmachen? Also, Ja, du kannst es ja wegmachen und danach kannst du rückgängig machen, wenn du es noch brauchst. Ja, ich brauch's nicht. Ich dachte, du willst es vielleicht. Nee, ich habe was Besseres. Also, nicht unbedingt Meinst du besser. die Viertelteile? Die habe ich ja auch. Nee, mach weg. Das ist noch ein bisschen ominöser. Ominöser? Ich aber gern was Opinöses. Hast du mich hinzugefügt? Nee, hast du noch nicht. Nee, ich muss das ja erstmal löschen. Du willst es ja nicht. Nee, ich will's nicht. Delete. Du Da ist willst noch es ein nicht, bisschen dann was. kriegst du es auch nicht. Nein. Das ist nicht schlimm, ich mach das gleich weg. Gib mir einfach Rechte. Ja. Ich musste nämlich dafür ein bisschen Gib dir die Platz Rechte schaffen. Und danach gebe ich dir auch noch die linke. So. Dann wirst du nämlich gleich mal was sehen. Das ist ein Template. Dann. Ja, haben wir gesehen, dein Stargate war richtig episch. Ah, dankeschön. Ja, das sah cool aus. Ja, aber volle Kanne. Ich sagte ja, du hast da auf jeden Fall... Ich fand die Möbel so krass von dir. Die hast du doch komplett selber gemacht, oder? Und wenn du die selber gemacht hast, dann eben, du hast voll das Talent für das Game, aber richtig so. Ein bisschen Platz geschaffen. So, jetzt zieh dir das Ding mal rein. Denn... Warte... Da. Was für ein Ding? Ja, wir Hast du den Wirbelsturm kopiert? Ja. Aber anscheinend noch ein bisschen mehr als das aus Versehen. Ja, manchmal geht's nicht anders. Ja, Ja, aber das sind ja keine Perfektkreise, die musst du ja selber ja, die machen. kann man ja machen. Das ist ja nicht... Ja. Das wollte ich dir sowieso mal zeigen, wie das geht. Ich suche gerade nur was, wovon ich genug habe, um es zu bauen. Den Stern wolltest du ihm noch zeigen. Ja, genau, den Stern. Aber ich habe gerade... Habe ich nicht mal mehr genug Dreck oder was? War ich denn hier Dreck? Steine habe ich da. Holz. Wo ist denn nochmal Dreck hin? Ach da, Sand. Der aus Sand. Nicht mal genug Sand habe ich dafür. Hätte ich mir vielleicht doch eine kleinere Scheibe davon nehmen sollen. Ich meine, ich kann mir theoretisch noch selber so ein Ding bauen. Wenn ich so mache. Auch nicht, ne? Wird ja trotzdem alles berechnet. Nein! Ja, aber ich weiß ja, was Bei Templates berechnet er immer das Material, das im Template gespeichert ist. Ach so. Na toll. Ja, und der braucht noch Goldohr und so. Gut, ich baue mal eben so ein Ding selber. Vielleicht kriege ich das ja auch hin. Ja, hier. Ja, wir hatten heute nur eine Übrigens. Stunde. Es war nicht so tief, aber wir haben schon einiges gelernt, was wir vorher nicht wussten. Warum kann ich nichts setzen? Statt einfach so in der Gegend kleine Kupfervorkommen so abzubauen. Alter. Mach dir lieber mal einen Tag lang Höhlentouren und so. In Höhlen, in Kisten kriegst du auch ganz viele Ressourcen, vor allem auch Kupfer. In tausender Schritten. Okay. So. Wer hat er das gemacht? Ungefähr so? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist blöd. Ich will jetzt so einen Ring haben. Ich will jetzt zeigen, wie das geht. Aber ups, das war einer zu viel. Ups. Ich nehme nochmal das Ding raus und schaue mir einfach an, wie die da sind. Die Ringe, und dann mache ich einen. Einen Ring willst du? Ja, ich will einen Ring selber machen. Ja, genau das. Erschaffen-Tool. Die einzeln machen, es geht einfacher. Wie denn? Du hast einmal links Material zur Auswahl und die Form. Geh auf die Form und wähl Sphäre und mach eine große Sphäre.
Dann schneidest du das Mittelstück von der Sphäre aus und voilà, du hast schon mal einen Kreis. Ja, aber das ist kein perfekter Kreis. Nein. Aber wenn du das Teil ausgeschnitten hast und ungefähr 11 Mal kopierst und übereinander legst und danach smoothst, wieder das Mittelteil rausnimmst, das Ganze nochmal machst, dann hast du einen wunderbar sanft runden Ring. Ja, warte mal, ich will mal... das sind... Siehst du das Template? Kannst du da nicht einfach mal einen Ring nachbauen? Den untersten? Nee. Warum nicht? Faul. Zu faul. Ich war gerade 4 Stunden Unterricht. Du musst doch nur einen Ring da unten nachbauen. Oh, ja, alles gut. Warte, ich komm mal zu euch runter. Boah, das ist echt nix Arbeit. Wieso machen wir das eigentlich? Nur, ich habe doch perfekte Kreise. Wieso soll ich mir jetzt da... Weil du nicht weißt, wie man Kreise macht. Was ist denn, wenn du einen dünneren Kreis haben willst, als die du hast? Dann stehst du da. Ja, ja, wunderbar. Oh. Ups. Wie war richtig so? Ich weiß es nicht mehr. So? Ich habe echt keine Ahnung, was ich da mache. Nein, nicht wieder löschen. Mach's zurück. Los, mach's zurück. Du hast doch schon ein Viertel fertig gehabt. Den Rest kann man noch danach bauen. Jetzt gib her. Mach das Ding wieder zurück. Den Rest kann ich selber machen. Danke. Weißt du, wie ich mich fühle? Na? Wie fühlst du dich? So. Betrunken? Ja, du hast wahrscheinlich auch wenig Schlaf noch, ne? Ja. Magst du einen Kaffee, Schatz? Ja, ich mach schnell Kaffee. Das habe ich falsch gebaut. Oh. Nee. Das ist falsch. Bin ich auch schon. Ich habe schon verschickt vergessen, ey. Ja, was mache ich falsch? Was will ich tun? Da läuft einer, was wichtig. So.
Ich glaube, so ist das richtig. Oder ich habe einen Knick in der Optik. Tata. Fast richtig. Shit. Der ist wohl falsch gebaut, aber so hat er das gemacht, oder nicht? Was hast du denn da? Holy shit. Wie hast du das gemacht? Schön, ein schöner Kreis. Könnte denn jetzt noch weiter smoothen, also den ganzen Prozess nochmal machen, aber es reicht an sich. Ja, das stimmt. Der ist smooth genug. Wie hast du das gemacht? Darf ich mir das nochmal angucken? Ja. Ich habe jetzt nur das rausbekommen, aber ich habe den einfach falsch gebaut, den Kreis. Wenn ich die richtigen benutzt hätte, hätte es auch geklappt. Also was ich gemacht habe, ist eine Sphäre gebaut, so wie ich es dir vorgesagt habe, mit dem Plus. So groß wie du halt den Kreis haben möchtest, muss halt der mittlere Punkt sein. Und wie machst du das Ding hohl? Hohl? Ja. Das ist ja nur eine Platte. Ganz einfach. Beim allerersten Schritt, den ich mache ich es jetzt einfach so. Ja. Ich mache den jetzt mal 30 Voxel breit. Aber weißt du, dass es 30 Voxel sind? Wird angezeigt, wenn du den skalierst. Im Mausrad skalierst du ja die Größe von der Sphäre. Ach so. Ich will das jetzt einfach mal mitmachen, damit ich das verstehe. Hm? Ich will das einfach mal machen, damit ich das verstehe, sage ich mitmachen, so. Ja. So, 30. Ja. Was du jetzt einfach machen kannst, ist Subtrahieren Tool. Auch wieder Sphäre. Dann sagen wir zum Beispiel 25. Dann nur noch richtig platzieren. Und wo ist richtig platzieren? In die größere Kugel rein. Machst eine kleinere Kugel zum Subtrahieren und schiebst in die kleinere Kugel rein. Wieder da. Also und so. Hast du es gebaut? So ist drin. Ich gerade meine Methode. Und jetzt? Jetzt schaust du von allen Seiten, dass es möglichst zentriert ist. Dann sagst du. Ja, bei mir ist es zentriert. Und dann? Gehst du auf das Häkchen. Sagst Ist du sie weg? Nein. Ja, die war auch 30. Du hast die gleich groß gemacht. Du musst die kleiner machen, die du zum Subtrahieren. Ja, wie groß denn? Du willst ja. Achso, ich will ja 5 kleiner gemacht, 25. Ich verstehe, weil ich ja ein Loch drin haben will. Aha. Damit okay, du am Schluss warte. einen Ring kriegst. Dann mache ich das nochmal, ja. Warte.
Bei dem habe ich schon gemacht. Was man dann eigentlich macht, ist das Ganze auswählen. Die ganze Kugel mit dem einen Space.